turabasuhuje mwe mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda, turabasuhuje namwe badukurikiye kuri radio Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za RBA. Ndibarore Cleophas, mwari musanzwe mutaryama mutaramenya icyo inama yawe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yanzuye. Ni buri byumweru bibiri yo mwamenye ko yayoboye inama y'abaminisitiri. Kenshi nta buryama atamenye ngo mbese bitureba babivuzeho, mbese natwe badufunguriye. Ubu noneho rero mumaze iminsi murarikirwa ko muri uyu mwanya muri aya masaha nyakubahwa perezida wa Repubulika aza kuganira namwe kuri RBA imbona nkubone. Yahageze nikaze nyakubahwa perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Ni ikiganiro nshuti mudukurikiye kiri bube mu Kinyarwanda tugakoresha n'icyongereza, niyo mpamvu ndi kumwe na mugenzi wanjye Fiona Mbabazi. Tukaba rero muri uyu mwanya tunabamenyesha ko nkuko mumaze igihe mubirarikirwa muri bukigiremo uruhare mubaza ibibazo mukoresheje uburyo bunyuranye bw'itumanaho. Tukagira ngo rero muri uyu mwanya nkuko tubivuze dutangire ikiganiro cyacu. Nyakubahwa perezida wa Repubulika ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2020 ubwo umuntu wa mbere wanduye COVID-19 yabonekaga mu Rwanda, mukoresheje urukuta rwanyu rwa Twitter mwabwiye abanyarwanda ko u Rwanda rwinjiye mu bihe n'isi yose irimo bidasanzwe, ariko kandi mugaruka ku butwari bwabo muravuga muti twizeye ko imyifatire mukunda kugaragaza mu bihe bigoye muzayigaragaza iki cyorezo tukagivamo tugitsinze. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, iki kiganiro tugikoze 18 iki cyorezo cyarabahitanye, abarenga 4,000 baracyanduye. Iki kiganiro kandi kibaye nahoze nsoma zimwe mu nkuru hirya no hino mu turere abantu bavuga bati hari abakirara muri stade cyangwa aho ziri birumvikana n'ahandi kubera ahari kutubahiriza amabwiriza. Izo nkuru tugenda tubona. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, iki kizere mwari mufite mu banyarwanda kirya gihe muvuga muti turabizeye muzadufasha kukirwanya no kwirinda, uyu munsi nyuma y'amezi 5 murabona mukibafitemo abanyarwanda? Nibyo, iki cyorezo nyine kidasanzwe cyugarije u Rwanda n'isi yose, nshubije amaso inyuma amezi 5 ashize twahanganye nacyo, ndavuga abanyarwanda bose, inzego zose, ndetse navuga ntashidikanya ko aho tugeze ubu rwego tugezeho muri uko guhangana n'icyo cyorezo u Rwanda ruri mu ba mbere byifashemo neza. Ntabwo bivuze ko icyorezo kitatugizeho ingaruka zidashimishije nk'abandi uko bagiye nabo bigenda, ariko turi mu ba mbere no ku isi hose niko navuga mu buryo bwo kuba twarahanganye n'iki cyorezo tukakibuza kudutwara benshi cyangwa kwanduza abantu benshi, tukagabanya n'ubukana bw'icyo cyorezo, ariko turacyari kumwe nacyo. Birasa nkaho ntawe uramenya igihe kizahitira ngo kirangire. Kugira ngo rero uwo mwanya tube twarawubonye mu ba mbere mu guhangana n'iki cyorezo byavuye ku mbaraga z'abanyarwanda nyine, ntabwo ari ibintu bipfa kuba gusa, ntabwo byikoze, n'abantu babikoze. Ariko bijyanye n'ubukungu, ingaruka ku bukungu bijyanye n'icyo cyorezo, ari imibereho y'abantu muri rusange, ari ibi byose byarahungabanye birumvikana. Ariko mu buryo bwo guhungabana abantu bashoboye no kubaho ubuzima bwabo uko bishoboka muri icyo cyorezo. Ntabwo nshidikanya rero uruhare runini. Nta gikuba cyacitse kuri mwe? Nta gikuba cyacitse kuri mwe? Nta gikuba cyacitse, ahubwo uko nibwiraga bizagenda kuba bibi cyane bisa nkaho bitageze kuri urwo rwego
ariko ubundi byo ni bibi, nta cyiza kibirimo. Abantu bose, abaturage, inzego z'ubuyobozi, abantu bose baritanze barahaguruka bakora icyo bashoboye. Byonyine niyo ureba kuba muri ayo mezi 5 abanduye barenga mu bihumbi 4, hafi 4,magana, n'ubu aho tuvugira aha niho bigomba kuba bisatira 51% y'abo ngabo banduye barakize, basubiye mu buzima busanzwe. 51%. Abandi baracyavurwa, baracyakurikiranwa kugira ngo nabo, nubwo hagenda hinjiramo abandi, ariko ku buryo bw'abava mu bwandu basubira mu buzima busanzwe, abo nibo benshi kurusha abo dufite bagifite ubwandu bw'iriya virusi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarimu bivuze muti mu ngaruka zabaye harimo cyane cyane ibijyanye n'ubukungu. Ni icyorezo cyaje mu gihe u Rwanda ari igihugu kimaze kumenyera gukorera ku ntego, kihaye ibyerekezo binyuranye. Ese mu ngaruka z'iyi covid ntibishoboka ko hazabaho, reka nkoreshe iri jambo mubinyemereye, kumanura umutambiko w'urukiramende u Rwanda rwari rwaratekereje gusimbuka zimwe mu ntego zikagabanywa? Birumvikana ko ariko bizagenda. Urugero rumwe naguha rwonyine, mu mwaka w'ibihumbi 2019, umwaka ushize, ubukungu bwacu bwari bwazamutse ku buryo bwageze kuri 9.2 cyangwa 4, hagati aho ku ijana, 9.4 ku ijana mu muvuduko w'umukurire bw'ubukungu. Ubu ngubu uyu mwaka urumva 2020 bizavaho, ngira ngo tuzayakurangiza. Nanone ntabwo tuzajya munsi y'umurongo usanzwe nk'ahandi ku isi hose, niko bimeze, ariko tuzaba turi nka hagati ya 2 na 3%. Urumva turacyari hejuru y'uriya murongo gatoya, byaragabanutse cyane. Urumva kuba yaragabanutseho hagati ya 6 na 7% ni ukugabanuka cyane, ariko turacyari hejuru y'umurongo. Urumva nta kuntu bitagira ingaruka, byo birumvikana. Ariko nanone turi mu ntambara yo kugabanya ingaruka kurusha ko. Muri iyo ntambara, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yo kugabanya ingaruka, twagiye twumva ibyemezo guverinoma y'u Rwanda yafashe, birimo gushyiraho ikigega cyo guherekeza ubukungu kugira ngo butajya muri wa murongo mwari muvuze u Rwanda rutazajyamo. Twumva zimwe mu ngeri, ariko hari n'abavuga batese twebwe twatekerejweho, ubwo turatekereza kuba imirimo yahagaze bari basanzwe bakora, turatekereza Your Excellency n'abakomeza gutegereza ryatangazo, bakavuga bati twebwe se noneho nyuma y'ibyumweru 2 ko batadutekerejeho, ko batadufunguriye. Ibi bintu mubihuza mute kureba ubukungu ariko kandi na management y'icyorezo kigihari? Ntabwo biba byoroshye, ariko tugomba kugira icyo dukora, cyane cyane iyo amikoro umuntu aba afite atangana n'ikibazo gihari. Bishaka ubwitonzi, bishaka gusaranganya, bishaka gushyira imbaraga aho abantu bahungabanye kurusha ahandi. Ariko muri rusange gutekereza abantu bose, ntabwo dushobora gutekereza abantu bamwe cyangwa abandi gusa, dutekereza igihugu cyose, dutekereza abanyarwanda bose n'abandi batuye iki gihugu bafite imirimo bakora ifasha kuzamura u Rwanda gutera intambwe.
rero ibyo ni byo, hari amikoro dufite, hari ayo yaturutse hanze yongera ku yacu dusanganywe. Igisigaye ni ukugabanya ayo mikoro kugira ngo abaturage bashobore gusubira ku kazi, bashobore kubona ikibatunga, bashobore gukora imirimo nk'uko bisanzwe. Ndetse niba abantu baragiye bakurikirana neza, nk'iyo ubona hari aho igihe twari tuvuye ndetse n'igihe twari turimo bijya kurangira, igihe twabwiraga abantu kuguma mu rugo, ntibagere aho bajya, ntibajye ku kazi, hari aho twashakishije uburyo kugira ngo abantu babe basubiye ku kazi. Hari nk'inganda zimwe za ngombwa ziha igihugu ibikenewe, twashyizeho uburyo abantu bashobora nko gupimwa, gukurikiranwa, gukurikiza ibyangombwa bijyanye no kwirinda icyo cyorezo, ariko bagasubira ku kazi. Ndetse turanavuga ngo wenda hari abantu 100 hazajya hajya gukora 50 cyangwa 30. Urumva ni ugushakisha uburyo ubuzima butahagarara rwose kugira ngo ho kugira icyo akora, ahubwo tukajanisha dukurikije ikibazo uko giteye, dushaka ko abanyarwanda bagira ubuzima bwiza, ntibahungabanywe, ubuzima bwabo ntibuhungabanywe n'iki cyorezo mu buryo bw'ubuzima nyine, ariko nabwo ntibicwe n'inzara ngo bapfe, ntibibe hagati yo kwicwa n'icyorezo cyangwa kwicwa n'inzara. Tugashakisha uburyo ibintu bitasibama rwose ngo abantu bahere burundu. Abantu rero bagiye basubira ku kazi, ndetse aho tuvuye kuri icyo gihe cyo abantu kuguma mu rugo, byagiye byongera gufungukaho no ku kazi gasanzwe. Nanone tukavuga ngo imibare mike, mukurikize ibyangombwa byo kwirinda, ariko dukore, tugire ibyo dukora. Urumva hari abashoboye gukora, hari abatarabishoboye, cyangwa hari abashoboye gukora igice cy'ibyo basanzwe bakora, ariko byose bikaba biruta ubusa icyo twashakishije. Nta kuntu rero mu bihe nk'ibi ngibi umuntu adashakisha uburyo, nanone ntibishimisha uko biba byifuzwa cyangwa uko ubuzima busanzwe bumeze, ariko ntabwo twemera ko icyorezo cyaduheza hasi twese ngo ho kugira uwegura umutwe. Ni ukuvuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ingeri z'ubuzima zitarakingurwa si uko zidatekerezwaho. Oya rwose. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri iki kiganiro nanone kibaye hashize iminsi mike hafashwe uwitwa Paul Rusesabagina, akaba afungiye hano mu Rwanda. Uyu mugabo akaba yarakunze kumvikana mu itangazamakuru no mu mbuga nkoranyambaga agira ibyo yivuga cyangwa avugwa. Ni kimwe mubwira abanyarwanda ku bikorwa yigambaga, ku isura se yaramaze kubakirwa cyangwa kwiyubakira mu itangazamakuru ngo buryo guharanira impinduka mu Rwanda? Kuri twe cyangwa Rusesabagina nk'umunyarwanda, abenshi bari basanzwe bazi, ariko cyane mu minsi imyaka ishize atarabaye hano, wabaye hanze kurusha. Ubundi ni ikibazo cyoroshye, nta nubwo turi ahantu aho umuntu ashobora gukora ikintu cyiza kikamuha izina, izina rimuhaye rikaba ari ryiza. Hari n'ushobora gukora ikibi nawe bimuha izina ribi, ariko iryo zina rikamenyekana. Hari irimenyekana ku kintu kizima, hari irimenyekana izina ku kintu kibi. Byose biramenyekana ku isi hose, bakamenya umuntu, yaba ari ruharwa mu gukora nabi, yaba yarakoze neza, bose baramenyekana. Hari ubwo rero ikibazo kiba ari uko gusa
noneho abantu bashoboye gusesengura bakavuga ngo ariko ibi byiza bamuvuga yamenyekaniyeho nibyo koko, uyu se bavuga nabi izina rikamenyekana niko byagenze koko. Ikibazo cya Rusesabagina rero ntabwo ari Rusesabagina we nk'uko yicaye hariya afunze. Muri Rusesabagina harimo ibindi bikubiyemo byinshi bitari Rusesabagina. Icyo mbivugira ni iki, hari ibintu bibiri numva abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakwiye gusobanukirwa. Hari, navuga ko ni ibintu bitatu, ibibazo bitatu nshaka kuvugaho. Icya mbere ni Rusesabagina witiriwe ibintu, impaka zabaye ndende, byaba ari byo byaba atari byo, iby'uko yakijije abantu mu gihe amateka yacu mabi ashize, yakijije abantu muri Mirakorine n'iki, byo biragenda bimuha izina ko ari igitangaza, ndetse akina n'amafilimu ajyanye nabyo. Ibyo bifite amateka yabyo. Hari abari bari muri hoteli bavuga yakijijemo abantu bakiriho n'ubu ngubu benshi, ubwo wabyivugira cyangwa hari na minwari icyo gihe nayo bazayibaza, ari ibyo avuga, ari ibyo wenda ntibanababajije abo ngabo, hahisemo abantu baza bamuha izina bamugira, ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho kuko nta nubwo ari bikunze kuntwarira umwanya. Yaba yarigize igitangaza cyangwa abantu barakimugize bitari byo, iyo ni indi debate, ariko irahari mu buzima bwe. Hari icyo ngicyo gifite uko cyasobanuka ubwacyo. Ndetse kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ko najya no muri iyo debate, ni uko ibyabaye wenda bamwitirira ibitari byo ni bibi, ariko nta nubwo ari icyaha twashinga urubanza mu nkiko ngo tugiye kuburana. Ibyo rwose ntabwo bintwarira umwanya, ibyo bizagira igihe cyabyo nyine, buhoro buhoro bizajya bisobanuka. Ariko icya kabiri, ubuzima bundi bwe bwa kabiri, yaba yarubakiye kuri ibyo ngibyo bya mbere by'izina bamuhaye ritari ryo, yaba ari abandi bamushutse, yaba ari we wishutse, byaba ari byose hamwe bikubiye hamwe, kuba abantu baramugize igitangaza akabyemera, nabo bari bafite ibindi bagamije birenze n'uyu muntu, hanyuma bikaza guhinduka ikindi kintu. Ikindi kintu kivuze iki? Kivuze ngo noneho abaye umuntu ushaka no guhindura ubuzima bw'igihugu kuva icyo gihe kugera aho bugeze ubu ngubu. Umuyobozi w'ibyo bikorwa bigomba gukorwa kugira ngo iki gihugu kibure amahoro ndetse kigane aho Rusesabagina gishaka, cyangwa aho abamukoresha bagishaka kukijya, kuko hagomba kuba harimo ibyo gukoreshwa nta gushidikanya. Nyakubahwa Perezida, just a moment, aho ngaho rero niho hari ipfundo noneho. Ibyo yakoze, bari imitwe y'abantu barwanya igihugu hirya no hino mu karere, ab'i Burayi, mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Amerika, b'Abanyarwanda bafatanyije n'abanyamahanga aho batuye, babafasha, babashyigikiye, ibyo birebire. Noneho aho rero niho ikibazo kiri cya mbere, ko muri iyo imitwe igirira nabi Abanyarwanda bafite icyo bagamije. Bashobora kuba banavuga ko icyo bagamije ari cyiza, ari uguhindura, bavuga ko u Rwanda rutameze neza, bashaka kurugira neza, ariko ubwo buryo bakoresha banyuramo barica abantu. Hari yitwa FLN murayizi, hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo, hari ubu kimwe kiba ikindi cyangwa bikaba byose hamwe, akitwa ko ari umuyobozi wabyo, akitirirwa ibikorwa
by'iyo mitwe kandi akanabyigamba. Abantu bicwa muri Nyaruguru, bicwa muri Nyamagabe, bicwa hehe muri ariya mashyamba ya Nyungwe, batuye iruhande bikaturuka mu Burundi bikinjira mu Rwanda bakica abantu bagasubira, akabyiyitirira akanabyigamba akabivuga. Aho hari ikibazo agomba gusubiza. Kugisubiza kandi byazagisubiza baba hari abamukoresha b'i Burayi, muri Amerika, bahehe abo ngabo. Iyo bigeze aho ngaho, ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagira bate ni ibyo kwita amazina y'ibitangaza, ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ibyo kwica abanyarwanda, kubabuza amahoro, amaraso y'abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga, ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze. Icya gatatu nashaka kuvuga mbere yuko nje kugakomeza ni hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hano ati, nari bukibaze rwose. ubwo ndagira ngo mbisubirire hamwe hanyuma. Yageze hano ati ubu ni ikindi kibazo, ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano. Ariko banabwira n'abantu ko ari we wanizanye, ubwo urubanza rwaba ruri hehe, rwaba ruri kurinde. Ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo. Ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano, ubu icyaha ni icyo kubeshya gusa, ntabwo ari ikindi kibazo, kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigize gikorwa hagati aho ngaho na kimwe. Abashakisha rero urumva bavuye ku cya mbere, izina ritari irye, bamwise bamugira igitangaza, bamugira icyo iyo ngibyo nta kibazo. Hagati aho bamuhindura ikindi kintu. Bakomeje, Your Excellency, bakomeje kumufata as a hero. Hari ikibazo mubifiteho kuri bo? Nibyo navuze ko njye nta kibazo ufite. Ibyo ni impaka abantu bazajya bakerekana uko ari hero, abandi bakerekana ko atari we. Izo mpaka zakomeza kugeza igihe nawe azasazira. Ntibikuraho ubutabera. Ibyo ntacyo bintwaye igihewe. Igifite ubutabera ni icyo hagati aho ibikorwa yagiyemo kumara kugera mu myaka 10. Agambanira u Rwanda, yica abanyarwanda, iyi mitwe yose yitwa ko ayobora. Niba noneho kuyobora byaraturutse ko ari intwari, ari hero, ubwo bigeraho noneho bikavanga rero, bigatuma n'icyambere abantu bakibaza kugira ngo gisobanuke. Ariko hanyuma rero iby'uko yageze hano, ibyo ngibyo hari inzego zibishinzwe mu gihugu zihiga abanza aho bari hose, bagirana n'abanyarwanda. Uko babikora bashobora gukora bimwe bikaba mu rubanza ko babikoze, hari amategeko binyuranyije nayo yaha cyangwa yahariya. Ariko hari ibindi bikorwa ntugire icyo usangamo inenge, wavuga uti kuki mwabigize mutya, ahubwo ikibazo kikaba ari icya nyiracyo, ari we Rusesabagina. Your Excellency, mbere y'uko mugenzi wanjye agira ikindi abaza, hari tukivuga kuri Rusesabagina, ni ukuvuga ko hari we ariko hari n'abandi bari mu bikorwa nk'ibyo yarimo, baba hafi na kure. Kuri mwebwe ifatwa rye ritanze ubutumwa ki kuri bo? Ahubwo urafashije kugira n'ikindi nibuka, ntabwo ari we wenyine uri hano bafashwe, ahubwo hari abo yakoranaga nabo bagiye bafatwa nabo bari hanze bakazanwa hano, barahari bari hano mu gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo ndetse bazagira aho bahurira, buri wese ashinja undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa ibyo yakoresheje undi. Ngira ngo muzi kesi witwa Sankara, hari n'abandi bagiye nabo bazanwa mu buryo busobanutse, bari hano nabo bazabisubiza mu nkiko.
nyakubahwa perezida wa repubulika tukivuga abafashwe uyu mwaka hari na Kabuga Felicien kuba yarafashwe nyuma y'imyaka 26 ashakishwa kuri mwe bivuze iki ku mikorere y'amahanga mu gukurikirana abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi? Amahanga yo afite uruhare muri ibyo bibi byose kuva na kera, inkomoko yabyo, ibyabaye mu gihugu byose, ari jenoside yakorewe abatutsi, ari ihungabanya ry'igihugu na nyuma yaho abantu igihugu kigerageza kwiyubaka, birimo abanyarwanda bamwe. Urabizi abanyarwanda rusange abenshi baratekanye nta kibazo bafite, ariko hari abandi umwe hirya no hino bari aho nyine bumva ko bashobora gusubiza amateka inyuma, abantu ntibashobore gukomeza kwiyubaka bajya imbere. Ibyo rero na Kabuga kuba byaratinze bikageza hari aho byageze ni ukubera izo mpamvu zose z'abantu hanze. Ku ruhande rumwe bavuga ko bashaka gufasha, bakurikiza ubutabera bisi yose uko bumeze, uko dusaba gukora, ariko ku rundi ruhande akaba aribo bashyigikira mu buryo utabona neza ibikorwa bibi. Bagize uruhare muri jenoside y'abatutsi, bongera bagira uruhare, ndetse urabizi hari n'igihe abari barafashwe bari mu nkiko za ICTR, hari n'ababuraniraga cyangwa bahinduraga amateka uko bayashaka kugira ngo bariya bashobore kuba bakira izo manza. Ndetse ugasanga rwose barabahungisha u Rwanda cyangwa ubutabera bw'u Rwanda. Niyo mpamvu bamwe n'ejo bundi mu bagiye bafatwa bagafungwa bari hanze baciriwe imyaka ya burundu cyangwa nyinshi cyane. Ejo bundi bumvise ko umwe muri bo yanagize atya yandika igitabo gipfobya jenoside. uriya ufungiye muri Mali Kambanda. Biriya biba bifite icyo byerekana, kubona umuntu waciriwe urubanza noneho nta nubwo bikiri ngo arakurikiranwa, arakekwa, aragira ati, ariko yaciriwe urubanza, ararangije, ari muri kasho, hanyuma ahawe umwanya wo kwandika igitabo gihakanya amateka yamugejeje aho ngaho muri prison. Urumva haba harimo ibintu byinshi, ntabwo biba byabaye gusa. Abantu bamuha uwo mwanya bakareba hirya no kugira ngo akomeze ahindure amateka, ndetse na cya cyaha bayafitemo gishobore kubavaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukivuga kuri icyo cya Kabuga, mukomeje no kuri icyo cya Kambanda Yohana ufungiye muri Mali wanditse kiriya gitabo. Kuba Kabuga yarafashwe, hari igihe cyageze bavuga ko bashyizeho n'amafaranga de miliyoni mu madolari, ntiyafatwa. Uyu munsi ntitwigeze twumva bavuga ko yatanzwe n'uwariye kuri ya mafaranga yari yatanzwe kugira ngo Kabuga afatwe. Ni izihe mbaraga mutekereza zakoreshejwe kandi zandi? Sinibwira ko hari imbaraga nyinshi z'igitangaza zakoreshejwe. Iyo ziza kuba zihari kandi zikora, ziba zaramuhaye ubutabera na mbere hose, imyaka 5, 10, 15 ishize na mbere yaho. Ariko kuba byarashobotse ni nk'ibintu bihurirana n'igihe. Ni ukuvuga ngo byagezeho, numvise ko imyaka ntabwo ari mikeya, harimo n'ubuzima butari bwiza. Ngira ngo hari ukuntu habayeho uburyo bwo gushaka no kumugaragaza, noneho ngo icyo cyaha kive ku bandi, bagumye bamuhisha n'iki. Hanyuma
wenda mu rubanza bazarebe mugatekereza Your Excellency ko ari nko kuvuga ngo atatugwaho. birashoboka nabyo azagwa ahandi atatugwaho hanyuma n'iyo minsi ya nyuma ashobora kuyikoresha nanone gupfobya ahubwo amateka yagizemo uruhare rugaragara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu kanya mwari mukomeje ku kibazo cy'umutwe wa FLN, muvuga ko ibitero bimwe byabo byaturukaga mu Burundi. Mu kwezi kwa gatatu mbere gato y'ibi bya coronavirus hari inama yabereye Katuna yabahuje na perezida w'igihugu cya Uganda, na perezida w'igihugu cya Angola ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro kibaye kandi hari amakuru twagiye tubona mu bitangazamakuru avuga ko hashobora guterana mu minsi iri imbere indi nama kuri Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umubano hagati aha w'u Rwanda n'ibi bihugu bituranyi, specifically u Burundi na Uganda, uhagaze uti na mbere y'iyo nama? Inama yaravugwa gusa nyine haracyari inzitizi ubundi kugira inama muri ibi bihe by'iyi coronavirus, abantu bagahura badakoresheje uburyo bwa koranabuhanga biracyagoranye, abantu baracyashakisha uburyo no kumva neza ingaruka zabyo. Ariko ni inama igamije umubano nyine mwiza hagati ya Congo DRC, u Rwanda, Uganda, Burundi, ndetse haravugwamo n'abandi bagiye batumirwa nka perezida wa Angola cyangwa ushobora no kuzagera no muri Congo Brazzaville. Ariko byose icyo bigamije ni umubano, iteka izo nama ziba ngo habe umubano mwiza hagati y'ibihugu. Ibyo ntawe utabyishimira cyangwa ntawe utabishaka. Ariko hagati ku kibazo wari ubajije, umubano wacu n'u Burundi na Uganda biracyarimo agatotsi. Ni ibintu bigishaka ibyo twakora kugira ngo bifate umurongo, abantu babane neza. Ndetse nko ku Burundi ngira ngo mwagiye mubikurikirana, twagerageje gukora ibyo dushoboye bijyanye n'igihe aho kigeze n'icyo turimo n'ibyakorwa kugira ngo tube twabana. Abarundi ntabwo babyihutiye cyangwa ntabwo babyitabiriye uko ubundi byari bikwiye, ariko twebwe twerekanye ubushake. Ariko muri ubwo bushake tunavuga ko buriya iyo umuntu agushaka ngo mubane neza, biri mu nyungu zanyu mwembi, ntabwo byaba biri mu nyungu z'uruhande rumwe zitari mu rundi. Ntabwo rero amahoro dushaka kubana neza n'abaturanyi, cyane cyane baba b'u Burundi cyangwa Uganda, ni amahoro dushaka ubundi nabo bakwiriye kuba bashaka. Ntabwo dukeneye ayo mahoro kurusha uko bayakeneye, nta nubwo bayakeneye kurusha uko tuyakeneye. Ibintu byose rero, ndetse na Uganda nuko abanya-Uganda kubana tubereka ibyo bakora bigamije guhungabanya u Rwanda, bigira bitya bigahinduka bati twabikoze ejo hakavuka ibindi bikomeza. Nabo ubutumwa ni bumwe, turabura ngo turashaka amahoro, turashaka amahoro namwe, turashaka kumvikana namwe, tukabana ku buryo amahoro yaboneka. Dushobora kuba inshuti z'ibitangaza cyangwa dushobora kuba inshuti gusa zigirirana neza kugira ngo buri wese abone icyo yifuza. Naho twebwe turi kuri Uganda no ku Burundi, niyo nzira tuzakomeza rero. Hakenewe ubucuti bw'ikivandimwe. Agiye mu ndimi z'amahanga usanga bavuga bati ni ibihugu bivukanyi, ni ibihugu by'abavandimwe. Hakenewe ubwubahane mu mategeko. Ni iki u Rwanda ruharanira muri? Hakeneye
ubucuti buzima bwiza, bwaba ubuvandimwe, ntawe twanze kugira icyo tupfana cyangwa kuva indimwe nawe, ntawe twanze. Ariko abantu bashobora no kugira icyo bapfana ari abavandimwe ariko ntibumvikane. Icya mbere dushaka twe ni ukumvikana. Ibyo buvandimwe nabyo uwabishaka rwose twamubanira nk'umuvandimwe. Your Excellency, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, umuryango muyoboye muri iki gihe. Sinzi niba ndi bubaze ngo aho mubiherukira, ariko ntabwo ukuntu mwa mutabiheruka rimwe muyoboye umuryango, idosiye yabigezeye. Idosiye yo kugira ngo Kongo DRC ibe yajya mu muryango w'ibihugu byishyize hamwe y'Uburasirazuba, yo dosiye yaranditswe, gusaba byarakozwe, biri mu nyandiko mu Secretariat ya East African Community. Icyo bisigaje ni inama zizaba kugira ngo ibyo byemezwe cyangwa bihabwe umurongo w'ibyo bikwiriye kuzuzwa kugira ngo binjire mu muryango neza. Naho sinibwira ko hari uzabyanga, kuko ni byiza kuri Congo, ni byiza ku bihugu byose byo muri East African Community. Nta mpamvu rero bitashyigikirwa. Murakoze Your Excellency, ndagira ngo mubitwemereye dufata akaruhuko mu kanya twakire n'abandi bashaka kugira icyo bababaza, cyane cyane itangazamakuru ryo mu karere no mu mahanga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, reka dufata akaruhuko. Ikiganiro na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuri RBA. Mu kanya nyuma y'aka karuhuko turakomeza ikiganiro cyacu. Welcome back, and thank you very much for staying with us. We now move to the second part of our show. Your Excellency, with your permission, we now move to a second segment where we will be having call-ins, SMSs, and social media feeds from our public. I want to start off with an SMS from Bloomberg that says, what are the priority investments the government will make in order to lay a foundation for economic growth after the pandemic, and where does the rest of East Africa fit in this gap? Well, there is already the path we were on before the pandemic. That is Rwanda and the East African community as a whole. There are similarities. We've been making investments in infrastructure, has been tourism, tourism, financial services, agriculture, energy, establishing industries that really should be best in Rwanda and widely in the East African community, instead of just, as of old, continuing to export raw materials and so on. So we've been widely looking at value addition to many of things we produce. And cooperation has been part of that in the wider East African community, and therefore seeking investments in these particular areas. And really, the East African community was on a good path. Rwanda was reflected in the economic growth that Rwanda and the East African community region, as a region, there were good signs of this progress. So with the pandemic, of course, things have slowed down, if not completely,
contracted, and some of it really will take time and some countries, some sectors will take time to recover for obvious reasons. But I think with the fight against the pandemic itself, and in that fight we have based ourselves on what science tells us. The public health experts have provided sufficient information and data to base on to deal with such issues. Then technology has been very helpful. So technology is one sector of investments we have made even before the pandemic. In fact, that's why we have not been crushed completely. It's because of the investments we made previously in the governance, in the use of technology. Technology has been helpful in the management of the efforts against the COVID-19. So it's this really that fills that space in the question that is being raised. Thank you, Excellency. Mr. President, we now go straight to the call-ins. We have various people who are online right now, and maybe we can hear from our first caller, but please remember to keep it short. Tell us your name, where you are from, the media house you're representing, and then go straight to your message. If we have caller number one. Hi, this is Abdul Latif from the New York Times. I have two quick questions for President Paul Kagame. Mr. Rusesabagina was arrested in Kigali this week and is being held on charges that include terrorism and murder. Could you tell us a little bit more about how he got there and the countries and agencies that might have helped in executing this arrest? And the second question that I have is around what impact on his family. They say that their father was quote-unquote kidnapped, that the lawyer they appointed in Kigali has not been allowed to see him twice, and that they haven't been able to talk to Mr. Rusesabagina. The Rwandan government has been trying to arrest Mr. Rusesabagina on terror charges for a decade now, and has gone even as far as appealing for help to other governments, including the United States and Belgium. Mr. President, how do you respond to critics who say this looks like a vendetta against a political opponent? And can you guarantee that Mr. Rusesabagina will receive proper legal access, no prolonged for child detention, and access to his family? Thank you. All right. So that is really one question. It is about Rusesabagina. Yes. They are not even well. But to begin with, I think I wish some in the media, in the New York Times, would want to go by facts and even investigate and find the truth about them. It would be helpful rather than just playing the same type of story and way of thinking almost forever. But specifically, I said there are two stories about Rusesabagina, or for that matter in your question, three of them. One is the old story of Rusesabagina, a hero, somebody who saved people, and so on and so forth. One, if you ask the Rwandans here and those who were in the hotel that is talked about, where they were, where Rusesabagina was working before, and where he's said to have started the journey of being a hero, every one of these people will tell you a different story from what Rusesabagina is saying. But let me put that aside. So it's not really for me. Don't even believe me if you don't want on that story of the hotel and how he became a hero and so on. Get me out of it and let's investigate on your own. Now, the other part is there was the UN, meanwhile here, the time as was called during that period,
they also give a different story from what Rusesabagina says. In fact, the way people were saved from that hotel was on the hands of many other things that happened, including the UN and our own forces, and because there was interest in exchanging some of the people that had been captured on the government side. So, but that's a long story. I won't go into that. Now, and that story of hero, no hero, saved people, didn't save people, isn't something I'm so much interested in, and it's not what he would be facing charges for in the courts of law or anything. That one may be bad, but it's not something you're going to produce somebody in the court of law and so on. It can be handled otherwise. The second part now, where I think you might pick more interest, is how did he become an associate of these groups, or even a leader of different groups? They have names, FLN, MRSD, and so on and so forth. The groups that have been, by the way, to your information, it's not long ago, it's this year, it was slightly before that, end of last year, that these groups, FLN and MRSD, that Rusesabagina was leading, or is one of their leaders, killed people in the southwestern part of our country in about 3 districts. So there are victims, there's information known by the local people. Rusesabagina himself knows it, he tells the story. He even told the story before he came to be here. There are many records or recordings about that. He himself bragging about it, talking about it. So again, even if you wanted to ignore what other people are saying, I think you need to pay attention to what he himself has said that really brings him into this kind of picture that we have to deal with. So now, the third part which you touched was how he got here. In fact, how he got here was more to do with himself than anybody else. It's like if you fed somebody with a false story that fits well in his narrative of what he wants to be, and he follows it and then finds himself in a place like that. It's really more to do with himself, and he will say it. When time comes, he will tell the people what happened. So those who are looking for problems around, how he got here, the government must have done this or that, or, which you can hold them responsible for, you will be surprised that in the end you will have Rusesabagina to hold responsible for his own being here. And I'm saying it now as a matter of fact and on record, so check it later on when time has passed, we will come to this point. Now, when he's here with us, of course, people are telling us all kinds of things that must be done for him and about his case and so on. We are very open-minded, we listen, we want also to get things right. It's not just because New York Times would be stating it or inquiring about it, or somebody else has told us, remember to do this. No. We are fully aware of our responsibilities, our obligations, even in a case like this one that attracts so much attention, even unnecessary attention, but it is there. So we will know how to deal with that, and it will be done
in the open. So those who are interested in transparency, in fairness, and so on and so forth, we really feel obligated to do that as well. So I don't think people should have any worries about that. And going forward, we'll see how, people will be satisfied that maybe what needed to be done has been done, except for those who simply say, okay, even if he got involved in these nasty things and on the basis of his activities, many people have died. He's still our man, he's still our hero, he's still somebody we created and want to be what we want him to be. So the case should not be there. That's a different story. It's a different story in the sense that it's like you are telling me you created a story here, a narrative here. You know why you are doing it. It was in your own interest. It's not in the interest of Rwandans. So even then, we need to simply satisfy those who created the story that we do what they want us to do. I think this is going to be found to be more complicated than some people think. We mind our business, we mind our responsibility, we mind, the lives and security and safety of our people. If anybody doubted that, then we will see it as it keeps unfolding. Thank you, Excellency. I think we have caller number 2 online. Please tell us your names, where you're from, and of course the media organization that you represent. My name is Clement Uwingima and I work for Reuters. On Rusesabagina's arrest, as a clarification, did you say he was tricked to come here? He was hoodwinked to come here? Because his children say he was kidnapped. What is about that? And the second question is about COVID-19. Has Rwanda already started using trial vaccines of COVID-19, or is Rwanda ready to allow the use of these trials? Thanks. Yeah, either, I don't know what you have introduced, whether it's either kidnapped or hoodwinked or tricked. Well, first of all, let me eliminate the one of kidnapped. That was not the case. And he can, Rusesabagina will attest to that himself. There was no kidnap, there was no any wrongdoing in the process of his getting here. He got here on the basis of what he believed and wanted to do, and he found it's like dialing. You are calling a number, you want to get in touch with somebody, and you find you have called the wrong number. That's how it happened. So there was no kidnap. It was actually flawless from what I heard when I asked the people who got involved, the institutions responsible for that in our country for dealing with such a cases. It seems it was without flaw. And for the vaccine, if I heard you properly, for us, we are working with the WHO, we are working with different institutions that are international renowned in the public health arena, and we are trying everything possible, going by what these different institutions that are well placed to advise us are advising us to do. So whether it is treatment or vaccine, and we will be getting good advice from these very good experts. Thank you, Mr. President. We have caller number 3 online. If
Please keep it brief, your name and of course the media organization that you represent. My name is Mukiza Edwin. I represent a business entity here as I'm a business person here in Kigali. My question regards the abuse of social media platforms that seek to sow uncertainty, discontent, and even misinform Rwandan society. Mr. President, how can such vices be mitigated? A case in point is the recent rumors propagated by the self-styled groups, self-exiled groups outside of Rwanda, rumors surrounding your health, Mr. President. I don't think you are aware of that, but it has been viral the past few days. Right. What do you make of this blatant abuse of social media and the impunity with which this abuse is orchestrated to the detriment of Rwandan society? Thank you very much. Right. I don't think the abuse of social media or any other media is confined to Rwanda or Rwandan society. It's a big problem that you are bringing up that needs to be addressed. It's a global issue. I have seen, even in these developed countries, I've seen in the US, in Europe, wherever, they're having to deal with, you see, to begin with, social media or any media is something that really, on one hand, a very good thing. It connects people, it avails information, all kinds of things needed with a connected world to know or to learn. So to begin with, it is that. And then in the middle of it, there comes this abuse, sometimes very negative or even effectively so. And between the technology area, the people behind the technology and the innovations and the creations of these different platforms and so on, where people freely express themselves, and governments that, mind the security and want to safeguard the interests of people and people themselves and their lives. I think there has to be a way of finding a balance so that there is this, I don't know whether there is ever something we are going to call too much freedom, but we want as much freedom as we want to express ourselves and communicate with each other and so on and so forth. But if within this then there are certain things that are very harmful, then some ways need to be found as to how we maximize on the good side of these things rather than the negative one and bring it down to a level that is not going to do a lot of harm to people. So we have seen even politics play out into the social media, sometimes very bad politics, and which has effects on people and their lives, and it is widespread. So now back to what you addressed to me personally. I don't know what people took. I learned about it not so long ago. It's not just about my life, how poor my health is and so on. It's also about the fact that I'm no longer alive. So that is beyond having bad health. But life is life, as you know it. Even those who are saying those things, I don't know how many years they have to live on this earth. Even if they were to live up to 100, still 100 will come and there will be no more. So playing around with this nonsense and about people's lives and so on is really cheap and
has no place in. And I don't give a damn about that. I'm not affected in any way. But the most important part of your question is how media and especially social media is used to a very bad effect. That is true. Something needs to be done. It needs to be done properly so that you don't end up doing other wrong things by trying to manage the bad problem you already have. So, yeah, that's the world we live in. We have very good understanding of this world we live in. We try to live in it the way we best can, and that's what I wish for every Rwandan. Thank you, Mr. President. We have one more call. If you're online, kindly tell us your names, of course, and the media organization that you represent, and go straight to your point. I'm Donna Lamota. I represent the East African. My first question relates to your capacity as the chair of EAC. Infighting within the EAC continues to be a concern, with the latest being the disagreement between the Council and the Secretary General over the recruitment of staff. How is this issue being addressed? My second question relates to the COVID situation in Africa. We have seen that Africa has fared better than expected during the first wave of the pandemic. In your view, what explains it? Thank you. So somebody summarized the questions. There is some echoes where I'm seated, and I think either the... She can repeat the question. Bana, maybe if you're online, if you can repeat the question briefly and try to summarize it. Yeah. The technology here got... I think the first question was on East African conflict. As the chair, how do you intend to deal with this to ensure that there's no more conflicts, especially in the region? Well, which conflicts are there in East African region that are being talked about? I think though East Africa has always been that organization that wants the well-being of every partner state and the people in different countries in the East African community. So the way to deal with conflicts is always to talk about them and analyze the root cause, and then all those concerned do what they need to do to eliminate and not just reduce the conflicts, but eliminate them completely. That's the path we are on. But of late, with the pandemic and so on, countries have been more or less confined to, within their own borders and trying to deal with the issues arising out of that, which are already complicated enough with the economy, the well-being of people, the security, and so on and so forth. There hasn't been that easy interaction amongst the countries in the East African region. So, but we will try to step up, use the technology as much as we can, and so I think the problems will always be there, but there should be even more efforts to try and deal with them, and that's what the East African community and whoever leads it at any time would wish to do, to make sure that there is that presence and in finding the solutions that are desirable. The second part was? I sadly didn't get the second part. But Your Excellency, the second question was, there's a lot of speculation around the peak of corona in Africa. What's your view? Yeah, there is a peak of corona everywhere. Even those countries where
the coronavirus started in different, whether it is Asia, then to Europe, then to United States. We have seen a rise in cases, even in deaths, and so on. So much as at the beginning we saw that actually Africa was not affected as much as these other continents, still Africa was affected. And the same swings up and down in the prevalence of the coronavirus have been happening in similar but on actually a lower scale than on those other continents. But still there is a peak, there is, well, even in our own situation here, for example, where we are today, the numbers are a bit higher than where we started from. So, but at the same time, we have had enough lead time to this peak for us to build the capacity, mobilize resources, communicate with people. The awareness is now much higher than before. So even with big numbers, we find we are in control. We are managing that to the level that our public health infrastructure will not be overwhelmed. So it's rising numbers, it's better and bigger capacity to deal with that, both in terms of understanding what we have to deal with, but also on the side of resources we have to put into it. And I guess I want to believe this is more or less the same story across Africa. But true, the numbers haven't gotten any lower than where we were at the beginning. But there is better, preparedness to manage whatever level we are at. Thank you, Excellency. If you will permit, we can now go to SMSs and social media feedback. Feel free to. Thank you, sir. The way you want. We have an SMS from Mediba and Romain Grass from Jeune Afrique. They say your diplomatic rapprochement with the DRC since the election of Felix Tshisekedi is regularly disrupted by accusations from politicians and members of civil society who denounce the impunity of crimes committed between the two Congo wars. These critics lean on the mapping report and point specifically to the role played by Rwanda. What would you reply to these people who, in the DRC and elsewhere, call for an investigation with an international mandate to look into these events, and how would you describe the polemic surrounding your ambassador in Kinshasa? What? Your ambassador in Kinshasa, the issues that surround your ambassador in Kinshasa. Okay. Well, let me start from the end to the beginning. What surrounds the ambassador in Kinshasa is not different from the facts or issues to the beginning of the question as to us. So ambassador is just because he's our ambassador, Rwanda's ambassador. Now they put him in that story, which now, for those who want us to go back and live in the history, I think they will discover very soon, and as a matter of fact, that they have more responsibility in that history than either Congo or Rwanda. So whatever they are wishing for, they would rather be careful. Because the problems and history of Rwanda or DRC start way back. It's a long, but people are starting the narrative
at the time of their choosing. They just choose to pick a point in time and start from there the history, the very long history, otherwise, of either Rwanda or DRC. People talk about mapping report. I don't know what that nonsense is about. That the wars that were fought in DRC, yes, you have to be careful of what you have to analyze. Where did this story come from? People just woke up one morning and found people are fighting wars, or there is where it started from. Let me tell you a story which maybe people don't even realize. Even if you are to start in 1990, do you know that, in fact, the first forces that entered Rwanda were from DRC, that is Zaire then, under Mobutu. When they came here and went as far as Gabiro and ravaged the whole place, that Gabiro place used to be a resort and so on. Later on it was turned into a barracks and so on, and this is where the Congolese came under Mobutu. They had crossed the border from Wavugisenyi with the Goma, entered. They had come to rescue their man who was killing Rwandans themselves, himself. So, for Rwandans, any Rwandan or Rwandan forces to come from Rwanda to enter Congo, this was the second after DRC forces entered Rwanda. So this is a fact of history. So those people need to go back. So why did the DRC come to Rwanda? Second, by that time it was Zaire. It's not. Second, when the genocide against the Tutsis happened here, and later on the genocidaires went to Congo, they were going to a place they were comfortable with because of that beginning where Mobutu was on their side and was in a cohort with the forces that were responsible, Habyarimana, Story, and before that, and so on and so forth. Now, the wars that were fought, first of all, I don't know whether they are saying that, even by the way, today, these groups we are fighting, the armed groups that are based in the Congo, or those that were associated with the refugees that went there in 1994, all those groups, armed groups, were killing Congolese. But they were killing Congolese from the refugee camps, among the refugees. So I don't know whether they are combining all that and then saying, no, it is the government of Rwanda today that is responsible for that. Then there were other wars fought because of how the government in DRC was associated with FDLR, the genociders, and so on and so forth, which led to a wider war that brought in countries even from the Southern African region. So these wars that happened and had history, to simplify everything and say Rwanda did this, I think I can easily understand what whoever is involved is really up to. It's like, get all this mess, put aside whoever else was involved, let's load it on Rwanda. Because it provides a very good mask behind which they are able to hide and for their own responsibilities. Whether it is some Africans or even those, some of them in DRC, or bigger and worse still, from outside of our continent. This whole narrative which they keep playing is for no other purpose. It's for their own guilt
for what they did or did not do that actually either led to the genocide in Rwanda or to their inaction when that was happening. So afterwards, they tried to turn the story around and place it somewhere which they think would end the long story and argument about their own responsibility, and that is putting it on Rwanda's shoulders. But Rwanda has been the victim. So now it is a very nice way of turning the victim into a perpetrator of a crime in which you actually are more responsible than anyone else. So I don't understand the nonsense about mapping report. It was written by some people who are acting on behalf of some societies that terrorize a lot about their ideas and so on, the freedoms, the human rights, the democracy. When it comes to Africans, they massacre them like they don't need to exist. But the good thing is I think the whole hypocrisy and the double standards are beginning to hit home in their own places. Yes, they even terrorize their own people, and I think their own people have come to discover that, and that's how they turn against their leaders. But they have these other NGOs, some of these non-governmental institutions that, well, some of them even taking advantage of being in a possession of the media tools they can use against others, and they are the ones in charge. So everything plays out. So honestly, I don't understand. Somebody is demonstrating against our embassy in Kinshasa. What is the story? I don't understand it. That the ambassador who is there to bring about a good understanding between good two countries that are neighbors, that are brotherly, that should work together all along. Now they go and attack the ambassador. So you are attacking this relationship. Yes, that might even mean behind it there are those people who are not happy about the relationship. Because the relationship, according to some people, must always be hostile, antagonistic between DRC and Rwanda, so that the truth never comes out about their own involvement. Yes. In fact, if the so-called mapping reports, which, by the way, should be involving these foreign entities, foreign to Africa meaning, if it was so much focused on that, it would disappear. It would never exist. But they have created it in such a way that for them, they want to feature in their own responsibility in this. So it is Rwanda, and because they need support locally on the ground, they incorporate some elements in DRC and say, you are the victims. So you should be complaining against Rwanda, but they are really the ones trying to hide their own responsibility. So this is the way things have been working for the last 25 years, 26. Yes. This story about what happened here in our country is loaded with criminality that goes way beyond our African borders. And since they are the ones who want to dictate what happens here and there, then this is the way it plays out. Absolutely. Thank you, Mr. President. We now go to our Twitter feed, if that's okay with you. We have a tweet from France Television. What is your assessment of Rwanda's Vision 2020? Well, we are coming to the end of 2020. So that means we have had a good run of the last 20 years with our vision. In fact, a lot is going
to be lost within this last year because, again, of the pandemic. But I think from the beginning, the trajectory has been very impressive. Where we started from in 2000 up to 2019, much as we did not hit 100% of our targets, at least we are in the range of A. If you were to grade us, you would put an A for our grade, but that doesn't mean 100. If you count it in terms of numbers, really we find whether it is GDP per capita, where we aimed to be a lower middle income country, we are very close to that. From almost nothing. We came from about $190 GDP per capita, and we are at around 820 by 2019 US dollars, and our aim was to be beyond that, about 1,000 plus. So I think but also given the kinds of challenges we face every day, including some of these stories. The stories are made to slow us down, to derail us, cause confusion, create a different thing here, including, of course, they even want to create, to create new leaders for us. They think Rwanda led by Kagame is problematic, or led by the RPF is problematic. They would rather have some FRN or Rusesabagina outfit. I think that story is good for them. It's not good for us. It's good for them. So, but I think we are doing fine. We've been doing, but of course, 2020 has slowed us down. But we have now put in place another, beyond 2020, what we need to do. We have 2050, which is 30 years from 2020, and we've divided it into 15 for ease of management of these processes. And it is consolidation of the gains you have made and finding new ways that may go with the time to still accelerate our development, and the plan we have for that, and provide the needed prosperity for our people. Mr. President, if you will accept maybe 2 more tweets before we hand over. Thank you. We have one from Oseng Murikimana. It says, what do you think about the police brutality in Rwanda that so many people have been complaining about, and what can be a recommendation concerning this matter? Well, let me say this. When people talk about police brutality, I think it would be a mistake to have an image as if it is widespread or as if it is encouraged by anyone. Our police, in fact, has always been even by, you remember the whole history in the surveys of the institutions of any country when they are being rated. I think our police has rated way beyond and above other many national police forces we have around or beyond. Now, however, I have also learned that indeed there have been individual excesses, which I don't even attribute to, because they don't lack training. They have sufficient training. They have not only the ability, but the commitment to do what they are doing. These individual excesses depend on individuals, really. It's like in a police force,
one evening, one weekend, you see some police either drunk driving or having taken a little bit, one too many of alcohol, you know. So it doesn't go for the whole police. But what I want to say and to assure people is, I have heard about it. I have already instructed the leadership of the police. All those found to be engaged in such excesses must be held accountable, and even beyond that, hold them accountable openly so that the public has to know, so that they get rid of this image that somebody may confuse them and assume it's the way of police and their work, and especially the Rwandan police force. So that will be checked. But I'm following it up. I have already talked to the leadership of the National Police Force. I think we are going to see change. Yes, there is no need for that excessive force. Even when the one you are dealing with may be a hardcore criminal, the police is trained, they know how to deal with such a situation without applying excesses. I have also had other cases, situations where I think it has not helped matters. There have been real cases where actually some of the criminals have been arrested and they attempt to use force against the police themselves. Sometimes that overreaction is solicited by that. And it's as if, so our police force is not as we have seen somewhere else. Yes, they are neither inactive and or shouldn't be excessive in their activity. That one I want to assure you that we rein it in, and the leadership of the police is aware, and I think the police force is a very good force otherwise. And in fact, they've been hit hard during this pandemic, doing the work they are doing, and some of them have been affected themselves by the virus. They have contracted it, and because of how much they are trying to do their work, and that keeps them very close to the people and so on. So I think this is something unwanted and desired that we need to deal with, but I'm interested, and the police is, and the Rwandans should be interested in making sure that we don't unfairly tarnish the image of the police, but deal with the cases that have come up with the police. Absolutely. Thank you, Mr. President. Maybe before I hand over to my colleague Varore, just one from Instagram. From Evazo250 says, Mr. President, I know you're a very big fan of Arsenal. Basing on the current status of our team and the new players bought, how do you see Arsenal in the next 3 years? Well, already what is happening is pleasant. It's better than what has been happening there in the years back. I think the coach gets the credit for the effort. The owners, I think, are also now responding well, and the whole management of the Arsenal Football Club is doing better. They are still, I think, I can see. I follow very closely. They still on the market trying to look for good players and get rid of some of them they don't probably need in the new outfit, and raise money to pay for the others they are buying.
And having seen, so in the last days when, when they're playing FA Cup and the victory they had and other things, there is already good improvement. We need just to make it more significant. And I think, yes, I'm a very good fan of Arsenal. I've been for decades. So I've been quite loyal too, because during some days there are many who gave up, I think, and left, say, if Arsenal is like this. But we were always hopeful, so we were committed to sticking with them, and even in the worst of their times. So the person who sent that message needs to understand that I'm hopeful that things will get better, and we can easily be now contenders for top things, not. Yes. Thank you very much, Mr. President. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuba dukurikiye mwari mumaze umwanya hakoreshwa ururimi rw'icyongereza, ariko ubwo mwari mugeze ku bijyanye n'umupira, reka nifashishe imvugo shusho y'umupira w'amaguru. Baravuga ngo aho umupira warengeye niho urengurirwa. Hari ikibazo mwabajijwe mu cyongereza nshaka ko mugira icyo muvugaho mu kinyarwanda, kuko uwabikoze arakoresha ikinyarwanda muri za mbuga nkoranyambaga. Padiri Nahimana Thomas akavuga ngo ntimuriho, yarababitse. Muri make n'utakwambuye aragukereza. Ibyo bintu mwabihaye akahe gaciro? Ese ababyumva cyane cyane urubyiruko nirwo rukoresha izo mbuga nkoranyambaga, murababwira iki? Well, n'ubu ngubu uwo mupadiri sinzi ibyo yize mu bupadiri, ariko n'ubu baraza kukubwira ko uwo mwavuganaga atari jye, hari undi dusa. So ava kuri kimwe akajya ku kindi. Ariko icyo nashaka kukubwira cya mbere, ntabwo bintwarira umwanya ibi by'uwo mupadiri. Usibye ko buriya nawe ntibizagutangaza umunsi nawe tuzaba tumufite hano nk'ibya Rusesabagina. Buriya nawe amaherezo we abika abapfuye n'abo yica n'abo agira ate, ariko buriya nawe ruzamugeraho, azisanga atazi uko yageze hano amaherezo. Ariko icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu, ibyo ari byo byose usibye n'ibi ngibi, bajye bamenya gusesengura gusa. Bajye bakoreshe social media, bakoreshe media arizo zose, bige, they communicate, bavugane n'abantu aho bashaka, batange amakuru, bahaha amakuru uko bashaka, ariko bajye banashyiramo gusesengura, kuko bamenye nyine ibishobora gushyirwa ku mbuga mbwirwaruhame, gutera ibibazo kurusha gukemura ibibazo. Bashobore kubibona, bamenye ibyo ari byo. Nicyo kintu cyangombwa, nicyo navanamo. Naho ibindi byo ari padiri cyangwa undi muntu, abantu babaho uko babayeho, ntabwo twabuza ababayeho nabi kubaho nabi mu buryo bw'imico nk'iriya, ariko twakangurira abantu ushobora kumenya ikibi n'icyiza bakabitandukanya, kuko birabafasha mu buzima bwabo, bifasha n'ubuzima bw'abandi. Ibyo nicyo navanamo. Hari uwakoresheje Instagram witwa Shema Joel, aragira ati njye ikibazo nshaka kumubaza, nshaka kubabaza ni uko ahagenewe imiturire mu ntara harangiye, ugasanga benshi dutuye mu masambu, ni kwavuga yagenewe ubuhinzi, ugasanga batuye mu isambu y'umuntu umwe ari nka 20, nta burenganzira tuhafite. Wajya kushinzwe ubutaka akakubwira ngo nimutegereze, harateganywa iki? Icyo kibazo cye ati harateganywa iki kugira ngo hagaragazwe igishushanyo mbonera cy'imiturire mu ntara y'Iburasirazuba?
nubwo gishobora kuba ari ikibazo afite uwo muntu cyangwa cyaba kiriho mu ntara y'uburasirazuba mu by'ukuri akazi kenshi karakozwe, aho abantu batura, aho amasambu ajya cyangwa aho inzuri zijya hagiye hashyirwaho ku gice kinini, navuga ko bigomba kuba birenze 80%, ariko ubwo hari aho bitakozwe neza. Ikigomba gukurikizwa ni ukubwira abo bireba, ngira ngo tuzavugana n'abashinzwe za minisiteri zitandukanye zirebana n'icyo kibazo, babijyemo barebe abantu bo gukomeza kurengana cyangwa kuguma mu gihirahiro. Ibyo bizakemuka numva bitagoranye. Uwitwa Janvier Ndayizeye nawe kuri Instagram ati Your Excellency, nubwo nibyo ubukungu bw'igihugu bwarahubanganyijwe na COVID-19, ariko leta niyisuganya muzaduhe kaburimbo Rugende Karenge. Uyu muhanda ufasha ubuhahirane Ngoma Rwamagana Kigali mu kugeza i Kigali biribwa nk'ibitoki, imboga n'imbuto ngo n'abantu bahakorera. Saba umuhanda Rugende Karenge. Imihanda nayo tuzayikora. Imihanda harakorwa imihanda myinshi ubu ngubu tuzawukora nawo. Hari ukuwukora mu buryo bwinshi. Amikoro yabonetse dushyiramo kaburimbo, yaba amikoro atabonetse ahagije abantu bashobora no gukora n'umuhanda utari uwa kaburimbo ariko mwiza umeze neza, haba harimo umukungugu ariko ntibyice imodoka cyangwa ntibihungabanye n'ubuzima bw'abantu bagenderaho. Washyizeho imiferege imeze neza itwara amazi, ufite umuhanda waringanijwe neza, utarimo ibyobo, ushobora kuba bikoraho tutaragera kuri kaburimbo, ariko na kaburimbo izagenda iza tuyigezaho ishobora kuba yagera. Ahubwo hari ahandi hameze nabi naho, usibye aho ntabwo twahibagirwa aho ikibazo giturutse, ahandi mu burengerazuba ndetse n'ahajya hari ahantu hagiye hashegeshwa n'ibiza cya gihe cy'imvura nyinshi, intindo ziragenda, za Nyabihu na Ngororero, za Ngororero n'ahandi uzana za Muhanga. Iyo mihanda ntabwo imeze neza, hari n'ahantu hacitse intindo abantu batagikoreshaho, naho turahatekereza, turashaka gushyiraho uburyo. Ni mu gihugu hose tuba tuhabona, tuba tuhatekereza, ariko amikoro akadutenguha ntabwo tuyabona uko tuyifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dutangira ikiganiro twararikiye abadukurikiye ko baza kugira uruhare muri iki kiganiro batelefona, twagira ngo twakire telefone. Murakoze cyane. Ndagira ngo mwe mudukurikiye utelefona aratubwira amazina ye, umurenge n'akarere, hanyuma abaza ikibazo. Alo? Alo? Niba hari ku murongo wa telefone. Alo? Alo? Muraho? Muraho neza. Yego, mwavuga amazina yanyu n'umurenge muturukamo ndetse n'akarere, hanyuma mukabaza ikibazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Nitwa Ntakazari Faustin, umutuzi w'imbuto nziza muri koperative CODAF, umurenge wa Mudende, akarere ka Rubavu. Turabanza gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri nkunganire y'amafumbire mvaruganda akora ku bihingwa by'ibirayi n'ibigori mwatugejejeho, tugeraho ku gihe sezo igitangira. Ndabishima cyane rwose. Gusa dufite ikibazo cy'imbuto nziza y'ibirayi yakomeje kubura kubera uruhererekanye rwabyo rwakomeje kuba ingorabahizi.
mbere twari dufite za green house zigera kuri 6 mu karere kacu ka Rubavu zitanga shene y'imbuto y'icyororo ku bahinzi bacu, ariko kugeza ubu nta n'imwe ikora kubera ubumenyi buke bwo kuvanga ubutaka n'amafumbire mborera no kutabonera igihe za vitropra z'ubwoko dushaka, ugasanga kunganira rabu ku mbuto bitagishoboka kandi na rabu ubwayo itahaza igihugu cyose idafatanyije natwe abatubuzi. Hari kandi yego ibyo bigo mwakoreraga mwifashishaga bimaze igihe kingana iki bihagaze? Ikindi ikibazo nyirizina ni ikihe? Ikibazo ikibazo cy'imbuto tutakibona neza, imbuto z'ibirayi. Ikibazo cyumvikanye hari imbuto z'ibirayi n'izingano. Ibyo rwose turaza kubikurikirana kuko bimaze igihe turanabivuga, hari inzego zibishinzwe, nagusezeranya ko ngiye kubikurikirana bigasobanuka. Izo nzego ari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ari urwego rwa RAB ndetse na local government, turaza kubikurikirana, uzabibona vuba aha ngaha, igisubizo kiraza kuboneka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndatekereza ko twakwakira indi telefone. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri icyo gisubizo n'icyizere mubahaye. Twakwakira undi muntu ku murongo wa telefone. Alo, ngira ngo ntaraboneka ku murongo wa telefone. Ni umwanya kugira ngo twakire abashaka kugira ibitekerezo ndetse n'ibibazo bageza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Niba hari uri ku murongo wa telefone twamwakira. Alo, ntawe uraboneka. Naboneka turamwakira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanone mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ubwo mwari muyoboye inama ya komite yaguye y'umuryango wa RPF Inkotanyi y'umuryango mubereye chairperson, mwagereranyije kutita ku bibazo by'abaturage ndetse no gucunga nabi umutungo wa leta nk'ikindi cyorezo. Muravuga ngo nacyo kandi tugiye kugihagurukira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni icyorezo mu buhe buryo? Ni icyorezo mu buryo bwinshi. Usibye iyo nama y'ubushize, no muri iki cyumweru cyiza mfite iyindi nama nayo yunganira iyo ngiyo cyangwa uzakurikira iyo. Ibintu by'imiyoborere mibi y'abayobozi bamwe, inyereza ry'umutungo ry'abayobozi bamwe cyangwa bafatanyije n'abandi hanze bikorera cyangwa iki, nta kuntu kitaba icyorezo, kuko icyorezo ni ukuvuga ngo icya mbere ni ibintu bigenda bikwira bikajya ahantu henshi. Icyorezo kirakwira. Bya kabiri, icyorezo gifite icyo cyambura abantu mu buzima bwabo, mu mibereho. Biriya rero reka nguhe nk'urugero. Niba abantu, igihugu gitanze amafaranga miliyari 30 zigiye kubaka amashuri cyangwa amavuriro, hagati aho yagomba kubaka amashuri 2, amavuriro 2, byose hamwe ni 4. Naho hagati aho abantu bakavanamo ayabo bakagenda bashyira mu mifuka yabo, ugasanga bubatse ishuri rimwe, bubatse ivuriro rimwe cyangwa rimwe n'igice cyangwa n'igice kimwe gusa ubwo ni ukuvuga ngo abo barwayi bajyaga kuvurirwa mu mavuriro cyangwa abo bana bajyaga kwiga muri ayo mashuri, wababujije uburyo. None se icyorezo gikora gite? Si icyo ngicyo.
byari bimaze hari ahantu rero abantu bamwe babihinduye nk'umuco ni bamwe ntabwo ari usanga atari na benshi nibo bake abakora neza nibo benshi mu itangazamakuru babita ibifi binini aho mwavugaga icyo gihe ni ibyo ngibyo none ibifi binini mu kubikurikirana bivuze ko urushundura rugiye kujya hejuru mu bifi binini udufi duto tukaba twaba dutekanye amafi matoya agomba kubaho nayo ariko nashaka kuryamira ayandi matoya nayo tuzayageraho nta gikwiye kuryamira ikindi cyaba kinini cyangwa cyaba gitoya icyo dushaka ni uko abantu bakora mu buryo ari abakora iby'ishoramari ari abakora bizinesi ari abakora buri wese akabikora mu mucyo kandi agahirwa kunguka ariko nta mpamvu yo gutwara iby'undi ukabigira ibyawe cyangwa se ibya rubanda gutwara iby'undi ukabigira ibyawe ari uko wambuye umuntu umwe wambuwe n'undi umwe ariko hari umwe wambura abantu benshi urumva nk'ibyo navugaga by'amashuri cyangwa amavuriro uba ubujije abantu benshi iyo ivuriro ryabuze ntabwo ari umuntu umwe watakaje ni igihugu ibyo rero turaza kubirwanya ngira ngo biri mu nzira kandi biraza gusobanuka ababijyamo bazi ko bizajya bibagiraho ingaruka byanze bikunze izo ngaruka twabonye hari n'abayobozi bagiye bavaho abantu bakavuga bati nibyo hari n'abafunze your excellency bati no muri covid nta guca inkoni zamba covid se yica inkoni zamba covid iraza igahitana abantu so ninjya guca inkoni zamba ku wabujije abantu ibitaro ubwo se abo bantu covid nibageraho izabababarira niyo mpamvu uyu muntu adakwiye kubabarirwa urabyumva uwabujije ibitaro kubaho bikwiriye kuba biri kubera ko yabigize ibye covid izaza ibahitane ntabwo izaza ngo ibagirire imbabazi ngo ivuge ngo urabizi byatwawe n'umuntu w'umugezi wa nabi reka mwe mbihorere niyo mpamvu inkoni zambayo ahubwo muri covid ni nabwo abantu bakwiye gukurikiranwa kurusha kubera ko nibwo ingaruka y'ibibi bakoze igaragara kurusha murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ku murongo wa telefone noneho barambwira ko hari abashobora kuba barimo guhamagara alo yego tubahaye ikaze muri iki kiganiro mutubwire amazina yanyu umurenge mukomokamo n'akarere hanyuma mutange igitekerezo cyangwa mubaze ikibazo cyanyu nitwa Mukasaka Josephine akarere ka Nyaruguru umurenge wa Nyabimata mbere ya byose ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuko mu mwaka wa 2018 ukwezi kwa gatandatu umunsi wa 19 kandi Nyabimata twatewe n'abagizi ba nabi bica abaturage harimo n'umugabo wanjye barasahura ndetse banatwika imodoka y'umuyobozi w'umurenge wacu wa Nyabimata icyo nshima cya mbere ni uko twatabawe ubu tukaba dufite umutekano ikindi cya kabiri ni uko abagizi ba nabi batangiye gutabwa muri yombi icyo kikaba ikimenyetso gikomeye ko u Rwanda rurinzwe kandi rufite umutekano by'umwihariko hano iwacu i Nyabimata ubu ibikorwa by'amajyambere biratukataje ariko hari icyo nasabaga nyakubahwa perezida wa repubulika twebwe abaturage bo muri uyu murenge wa Nyabimata abahungabanijwe n'icyo gitero hari abasahuwe hari abiciwe turifuza ko abo bagizi ba nabi bahabwa ibihano bibakwiriye bagahabwa tukabona ubutabera kandi bakishyura ibyo bangije nkanjye ku giti cyanjye baramfakaje sigarana imfubyi zikeneye kwitabwaho abasaba ko batanga indishyi kugira ngo abo bana bashobore gukomeza amashuri murakoze reka mbanze nifatanye nawe rwose muri ako kababaro ufite abo watakaje n'ibyo watakaje kuba waratakaje umugabo wawe birumvikana ku ruhande rwa leta tuzagerageza
kugufasha uko bishoboka, ntabwo bikugaruriye abo watakaje, ariko tuzagufasha uko bimeze, hanyuma dukurikirane ibyo bindi nk'uko wari unabisabye. Abantu ba Nyabimata niko benshi bafite ibyo batakaje, utaratakaje umuntu yatakaje ibintu cyangwa batakaje byose, ibyo turabazirikana, tuzagerageza kubafasha. Ibyo ni nabyo mu byo twahoze tuganira kare, nahoze mbazwa abo bavuye hakurya mu gihugu duturanye cy'u Burundi bakinjira mu Rwanda bakica abantu, abo bitwa ko ari ingabo ziyobowe n'abo nyine twafashe ejo bundi na mbere yaho gato, harimo uyu Rusesabagina bavugaga. No kumufata tuzabimubaza, tuzabikurikirana. Nanone birumvikana ko bitakugaruriye ibyo watakaje, ariko ubutabera bwo dushoboye tuzabukora, ariko birenze ibyo turakurikirana kugira ngo turinde aho muri utwo turere, muri iyo mirenge, kugira ngo ho kuzagira abandi bantu batera hakagira abo bicira abantu cyangwa abatakaza ibintu byabo. Hari ingabo z'igihugu zifatanije n'abaturage bo muri utwo turere, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abo bica abantu cyangwa abayoboye muri ubwo bwicanyi bazabibazwa imbere y'inkiko, nta kabuza. Twakwakira undi ku murongo wa telefone. Alo? Alo? Muratubwira amazina yanyu hanyuma mutange igitekerezo cyanyu cyangwa ikibazo kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida. Nitwa Tuyisenge Epifani, nkaba ntuye mu karere ka Huye, ndi umunyeshuri muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Nkaba nifuzaga kubabaza ikibazo kimwe ndetse n'icyifuzo kimwe. Uyu munsi amezi arenga 5 arashize icyorezo cya COVID kigeze mu Rwanda, amashuri yarahagaze, ndetse muri make nk'abanyeshuri ntituzi igihe tuzasubira ku ishuri, ariko tukaba dufite amakuru y'uko hari uburyo mu minsi iri imbere, hari uburyo tuzahabwa ubushobozi tukigira kuri za murandasi, ariko tukaba dufite ikibazo niba dushobora kuzigira kuri murandasi, tukaba twakoreraho amasuzumabumenyi, ndetse tukaba cyane cyane nk'abanyeshuri bari bageze mu myaka ya nyuma, bakaba bashobora kwandika n'ibitabo bakarangiza amashuri yabo, ndetse no mu bandi banyeshuri bari mu myaka yo hasi. Ese birashoboka ko bakwigira kuri murandasi bakaba bakomeza bakiga nk'uko bisanzwe, batadindijwe n'iki cyorezo, mu gihe tutazi igihe urukingo rw'iki cyorezo ruzazira? Ikindi gitekerezo nari mfite, twifuzaga ko mu gihe ibi byaba byemewe ko twemererwa kwigira kuri murandasi, ubwo buryo bwa e-learning platform bwashyize mu makaminuza bwahabwa imbaraga, kubera ko akenshi iyo tuburiyeho turi benshi ijya down, ntitubashe kuyakisesingaho. Ndumva icyo kintu nacyo mwakitubariza inzego zibishinzwe, bakaba bakongera imbaraga ku buryo abanyeshuri benshi bashobora kubonaho access bakiga nk'uko bisanzwe, nk'uko twigaga mu buzima busanzwe. Murakoze. Nibyo ikibazo uvuga kirazwi, kirumvikana. Hari buri munsi kiratekerezwa mu nama za guverinoma ziba kenshi, biraza minisiteri y'uburezi iteka irakizana, ariko nyine biterwa n'amikoro ahari, ntabwo byaba kutabitekereza. Turashaka rero uburyo bwose, hari ibyo natangiye mvuga kare, gushakisha uko tuhangana n'icyorezo,
ngo kidahitana abantu ariko tugashaka ku ruhande igishoboka cyose gishobora gutuma ubuzima bw'abantu busubira bugatekana. Nyine hagati aho hari amikoro agomba gukoreshwa, niyo dushakisha izo za murandasi turashaka kugira ngo zigere ku bantu benshi bishoboka, uburyo bw'inyigisho zinyuramo bugashobora kunozwa neza. Icyo gihe byanojejwe neza, nta mpamvu ibyangombwa byose bitakorerwa aho ngaho, ndetse kugeza ku ndunduro aho abantu babona amadiporome yabo uko bishoboka. Igishoboka cyose rero ndumva kizakorwa, ndetse no kuri za interineti nabyo hari bimaze igihe aho connectivity itameze neza, naho hari henshi bimeze neza, hari henshi hatameze neza. Ndibwira ko icyangombwa biraza kuzamuka, turebe ko nirwo ruhare dufite, niyo ntambara turiho, ni ukureba ibyakorwa neza no muri ibi bihe bidasanzwe, bigasa nk'aho ndetse ibihe bidasanzwe bitariho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashaka kubariza n'urubyiruko kuko n'ubaje ni muto. Mbere gato ya Covid, urubyiruko rw'u Rwanda rwarangwaga n'imyidagaduro no kwishimisha no kujya muri iyo mirimo yabo ya buri munsi, ndetse wabumva ukumva baravuga bati u Rwanda ruraryoshye, u Rwanda ruraryoshye. Ariko uyu munsi iyo ubumva no mu rwenya no muri za mbuga nkoranyambaga, cyane ko ari nabo benshi bariyo, baravuga bati iki kinyagwa cy'icyorezo wagira ngo cyaziye abajene, cyaziye urubyiruko, ngo barajya muri pati bakarara muri stade aho ziri. Ntabwo tugiye kubabwira ngo nimuborohereze, ntabwo twavuga ngo mugiye kubavuga ngo nicira aha nikubite, ariko nanone murabafasha iki mu gihe bumva uburenganzira bwabo ahari busa n'ububangamiwe? Icyo tubafasha cyangwa twabafasha cyubakira kuri COVID-19 uko imeze, kuko niyo yabambuye uwo mwidagaduro cyangwa kumererwa neza bari bafite. Ntabwo ari u Rwanda rwabibambuye. Nicyo kintu bagomba kubanza kumva. Ntabwo ari umuntu runaka wavuze ati abajene turabarambiwe n'umwidagaduro wabo, reka tubagabanyirize cyangwa reka tugire dutyoya. Barabizi nyine, icya mbere ni ugusobanukirwa. Ibi byose byagiyeho byo gushyiraho isaha itarengwa ku mugoroba, abantu kugenda bajya aho bashaka, cyangwa se kujya muri resitora bakakubwira ngo ugomba kwicara hariya, undi akicara hariya, undi akayate, mwajyanye muri batatu mukagomba kwicara nk'aho mutajyanye. Ntabwo ari resitora yabikora kuko ubwayo irashaka n'amafaranga, ariko igomba kubikora kubera ko kugira ngo bagire ubuzima nabo bashobore gukora ibyo ngibyo, bakeneye nawe kugira ubuzima kugira ngo ushobore kuza aho ngaho. Ariko kubera uko virusi yateye n'ukuntu idutegeka kwifata, nicyo gitera ibyo ngibyo. Hanyuma nk'abo uvuga bajya rimwe na rimwe bakarara muri stade. Ntabwo barara muri stade kubera ko hari ushaka kugira ngo bababare cyangwa baryoze ko bahoze bidagadura, ahubwo ni icyibutso uyu muntu ngo ariko nubwo wirengagije aya masaha yashyizweho cyangwa ibi bigomba gukorwa cyangwa iki, kugira ngo buriya iyo utabikurikije n'undi ntabikurikize, icyo mukora mwebwe ubwanyu murishyira mu bibazo by'uko muzafatwa na COVID, cyangwa se mugatuma abandi ibafata,
kandi iyo uvuze iyi covid-19 ntabwo dukwiye kuyivuga gusa nk'aho ari ikintu cyiza kigahita. Ubundi reka tuvuge nka hano tumenyereye ko abantu barwara ibicurane bakaremba bakajya mu buriri, ariko ejo akabyuka wenda akagenda agasubira ku kazi. N'iyi ngiyi nubwo hari aho bigenda gusa, ariko irica. Tumaze kubona ko yica abantu, irahitana abantu cyangwa irabamugaza. Kuvuga rero ngo tubireke bibe bityo, buri wese yikorere nk'aho nta gihari, urica abantu. Niyo mpamvu n'ubwo yanjye nayivanyeho kugira ngo mbone uko mvuga, numvikane namwe kuba mwambaye izo masike ntabwo ari ukuvuga ngo niko mwabishakaga. ngira ngo nubwo muzambara buri munsi muhora mwibaza ngo ariko izi tuzazikira ryari tuzivaneho, ariko murazambara kubera ko hari ibyo mugomba gukurikiza. Biriya rero byo guhana ni iki? Ni nko kwibutsa umuntu ngo ntabwo ari, ntukwiye kwirengagiza ibi, biraruhanyije, ntubishaka, buri wese ntabishaka, ariko ni ibyazanye n'icyorezo turwana nacyo, kandi uburyo bwo kukirwanya ni ugukora dutya. Wibyirengagiza, kuko nubyirengagiza ushobora gutakaza ubuzima cyangwa ugatuma undi muntu atakaza ubuzima. Nicyo bigamije gusa. Naho ubundi ab'urubyiruko utakwifuza ko bidagadura ninde se n'ubundi na mbere hose, ahubwo ko kuba bidagaduraga ari uko hashyizweho uburyo bidagadura nyine. Buri munsi twakoraga ishoramari mu bintu byatuma kwidagadura byoroha cyangwa bigera hose no mu byaro na hehe, ariko ubu icyorezo cyaraje kirabihagarika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dusoza, umwana uzaba ahamagara sogokuru yaravutse. Urakoze kubinyibutsa kuko biraryoshye cyane. Ababa kuri Twitter nibo bashobora kuba barabimenye cyane kuruta abakurikiye radiyo Rwanda muri uyu mwanya. Kuba uyu munsi muri sogokuru w'umwana, sekuru w'umwana, bimeze bite kuri mwe? Ni bishya ariko ni byiza cyane. Narimenyereye kuba gusa se w'abana, iyo wabaye noneho na sekuru w'abana uba wazamutse mu ntera, ni nka promotion, n'indi grade yo hejuru ishimishije. Ubu nimara nindangiza iyi mirimo mwanshinze, muhora munshinga, mpora niteguye kuzatangira indi mirimo yo kureberera abuzukuru. Murakoze cyane Your Excellency, ariko buriya hari abavuga bati se ni umuhungu ni umukobwa uwo mwuzukuru? Ni umukobwa. Umukobwa. Murakoze cyane. Reka umukobwa muzima, yego, arakura vuba. Iyo amasaha ya kafi ataragera hari ubwo niruka nkajya kumusura. Igomba kuba ari na byiza gushyirwa igikuba na Perezida wa Repubulika. Mugenda nka Perezida wa Repubulika, mugenda nka iyo nagiyeyo? Yego. Ngenda nka Kagame rwose. Ibindi birankurikira gusa, hari ibinkurikira ntanabishakaga. Ubwo mwari muri 2017 hirya no hino muhura n'Abanyarwanda mu gikorwa cyo kwiyamamaza, hari aho mwageze musuhuza abitwa Bareyo. Amakuru y'Abareyo muri iyi minsi mwaba mwarayumvise Your Excellency? Iby'imipira yo mu Rwanda ntabwo nabiherukaga, ariko numvise ko habayemo ibintu by'amakimbirane cyangwa nizere ko byarakemuye. Ndibuka mbivugana na Minisitiri wa Siporo Madamu Musa, ambwira ko ariko numvaga inzira yabishyizemo isa nkaho igenda ibikemura, ariko ntabwo mperuka amakuru ya vuba aha ngaha. Naramwizeye, nizeye ko n'inzira imeze neza, ndizera ko byaba byarabonye igisubizo.
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimiye. Murakoze nshuti, twari kumwe muri iki kiganiro kuri radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga za RBA. Turabashimiye ku bitekerezo mwatanze n'ibibazo mwaje nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibindi aracyari kumwe namwe, aracyari kumwe natwe. Ubwo twamwakiraga muri 2017 yaravuze ngo igihe cyose bizaba ari ngombwa mukankera nzaba mpari. Sinzi iryo sezerano niba rikiriho. Nejo bundi niba ngombwa muzantumire nzaza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.